from those who walk the path with purpose and passion. We are privileged to have with us a guest of honor whose work and values resonate deeply with the spirit of education and empowerment with life values. Being a holistic health and wellness coach, specialization in genetic and Ayurvedic nutrition, with certification as a clinical nutritionist, as a yoga therapist, expertly trained in Garbha Sanskara, expertise extends to mental health coaching and certified in multiple healing modalities including Yoga Nidra, Access Bars, EFT and Ho'oponopono. Founder of VARAM, The Blessing, offering personalized coaching services to individuals and corporates, holding National Director on Fix Business Community, guiding entrepreneurs in scaling their businesses, conducts wellness retreats and corporate training programs both online and offline, expertise in conducting group sessions and personal consultations. Mrs. Rajashree Anand, mission is to empower individuals and organizations to achieve optimal health, well-being and success through her expertise and guidance. Her passion for holistic wellness and entrepreneurship drives her to create impactful programs and initiatives that transforms lives. May I now invite our guest of honor to deliver a speech. A very good evening, respected chief guest, and to all the lovely awardees here, especially the member of the Chamber of Commerce and all the students at the back. I welcome you all for this lovely Royal Educators Award 2025. For me, it's a great privilege to share a seat with ma'am today, and it's not that easy to come to the level whatever you have done. I had goosebumps, ma'am, when they were reading your profile. And luckily I'm sitting next to you. So, and coming into an educational institution itself is like, you know, you're going back to your school days. You get that energy and vibe when you see students. Even I wish to wear those badges and, you know, come and sit with you and learn something new. And today, and I have to especially thank Dr. Sridevi Arnachalam for giving me this opportunity to be with you all. And she said, what do I talk? And she said, why don't you talk about the work-life balance of how to work, balance your work and life. So I thought like I should talk about the well-being of the educators behind what all the excellence that they are doing to this community. So, இப்போ நார்மலா work-life balance னா என்ன சொல்வோம்? Any idea? What is work-life balance? வீட்டு வேலை, ஆஃபீஸ் வேலை எல்லாம் சேர்த்து பண்ணுறது தான் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், ரைட்? தட்ஸ் வாட் வி திங்க். எல்லாரும் அப்படி தான் நினைப்போம். ஐ நீட் டு பேலன்ஸ் மை ப்ரொஃபஷனல் லைஃப், ஐ நீட் டு பேலன்ஸ் மை பர்சனல் லைஃப். பட் இட்ஸ் நாட் தட். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் how you're going to balance your energies. Because we always say one thing, and especially I know one of the most stressful profession one can do is handling an institution, right? அதில் சில கேள்விகள் இருக்கு, உண்மையான பதில்கள் வந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ நான் கேட்குற சில கேள்விகளுக்கு யூ கேன் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஹானஸ்ட்லி. காலையில் எழுந்துறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்கூலுக்காக ஃபோன் பார்க்குறது? ஆன் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், டீச்சர்ஸ் கண்ணு திறக்கும் போதே மொபைல் எடுத்து வாட் டாஸ்க் ஐ ஹாவ். தேங்க்யூ ஃபார் த லவ்லி அக்செப்டன்ஸ். And how many of you start, சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் அப்படி நாளைக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கெடியூல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணுற how many teachers and institution heads are here? During your lunch, during your, very good, thanks for the honest answer. And who are the best solution providers here in spite of not knowing what to do for your problems? You give the apt solution for your pyramids. Again, there are so many hands which is getting raised up. But the least priority யாருக்கு கொடுப்பீங்க? For the self, right? I have a honest answer again to be done. So all of you take your right hand and keep it on your heart and just close your eyes for just 2 seconds and feel your own self. Feel your own self and say, from today I will take myself as a priority, as the most prioritized person. எனக்கு டைம் இல்லை, நீங்கள் இந்த whole of your 24 hoursல you can really make some beautiful time for you to make yourself
the best version of yourself. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு I was just thinking like how do I give some tips who are so well educated than me, but then I take this privilege to work on that modalities what I use it for my own self. So அதில் வந்துட்டு I have 4 basic pillars which I really want to talk to you about. For example, body is for the institution madri, body is my first institution. So what do I feed my body is something which I always love to talk. நான் என்ன சாப்பிட போகிறேன், நான் எப்போ சாப்பிடணும், அந்த ஃபுட்டை வந்து எப்படி எந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டா என்னுடைய பாடி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், என் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ளே யாரை விடணும், who should I allow inside my body, that is the first prioritizing. The 4 most pillars, important pillars, the first pillar is your body. The second pillar is your breath. That's your invisible superpower. So breath awareness oda na enoda work start pandren. I know if you are all alive here today because you are all breathing, right? But evlo perukku theriyum oru nimishathula evlo breath irukunu? Anybody knows how many minutes of breath you do in a minute? Anybody? Little louder please. Depends. Nobody? 14 breaths to 15 breaths per minute எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஹெல்தியான பர்சன். நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப டீப்பர் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு லிவ் இன் அட் பீஸ்னா அதை விட கம்மியாக எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள்லாம் சித்தர் ஆகிடுவீங்க. ஸோ how important is your breath when you are actually working on some work, you are on a stress level, காலையிலேருந்து உங்கள் ஸ்கெட்யூல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, நான் எவ்வளோ டைம் கொடுக்க முடியும் என்னுடைய லைஃபுக்கு அப்படின்னா ஒரு 2 நிமிஷம் உட்காந்து என்னுடைய கான்ஷியஸ் அவேர்னஸில் இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு ப்ரீத் ப்ராப்பர்லி, then I think you are giving the power to your second beautiful pillar. The third important pillar is your mind. I call it as a mental recess. You need to, it's like a staff room for the schools, right? Your mind, people come, people go, they talk so many things and we keep receiving everything, but you should know when you should have to take a break in your mind. ஏன்னா எப்போ என்னோட மைண்ட் திங்க் பண்ணாமல் இருக்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து உங்களால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். ஸோ யூ நீட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அகேன் whom to allow and give that permission to do what you want in your mental strength. And the last one is something very very important is your emotions. இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்கே இருக்கீங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்கிறீங்களா நான் எமோஷ்னலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னா? Because that is your unchecked marks card. நீங்கள் எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மார்க்ஸ் போடுவீங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு you have some criteria to judge their performance. Have you ever worked on your emotional marks card? Right? We don't spend that time because you think that I'm so much available for others, when how can I give என்னுடைய செல்ஃப் எமோஷன்ஸ்க்கு நான் எப்படி டைம் கொடுக்க முடியும்? I shouldn't. But my dear friends, if you feel unaddressed stress is never an escapism or it doesn't get escape somewhere. And the unaddressed stress in சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து it goes and sits in your body as fatigue, pain, dis-ease. In the mind causes dis-ease in the body. ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் உங்களோட எமோஷன்ஸை நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் மிஸ் பண்ணும் போது, ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் போது, இதில் ஒரு பில்லர் ஷேக் ஆனாலும் the entire architecture collapses. So don't you think when you work on your own self in terms of your body, in terms of your breath, in terms of your mind and in terms of your emotions, I think you all can be the best teachers, best leaders, best institution heads, what may, and you can be the best role models to the other students as well. ஸோ இன்றைக்கி என்னோட ஜேர்னி வந்து I always keep studying. I don't keep myself empty. I always feel empty minds is the devil's workshop. ஸோ ஏதாவது ஒன்று புதுசாக படிக்கணும் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனில். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு 10 years before I was also a normal homemaker, sitting at home, delivered a baby with 85 kgs. But நானே என்னோட மிரரில் பார்க்கும்போது I felt very ashamed. What am I doing to my body? So that's the time when I started working on my inner self.
ஸோ கெட்டிங் இன் டு யுவர் இன்னர் செல்ஃபுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டது. இதுக்கு நான் எதுவும் தனியாக டைம் எல்லாம் ஒதுக்கிக்கல. அந்த 24 ஹவர்ஸில் 1 hour நான் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் மை யோகா ப்ராக்டிசஸ். ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் ஃபுட், வாட் இஸ் ஆயுர்வேதிக் லைஃப் ஸ்டைல், what kind of an emotional balances which I was undergoing, imbalance and எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், ஒரு விஷயத்தையும் நான் எனக்கு செக் பண்ணி பண்ணும்போது I thought when I am able to do it in a better way, I can also give it to the society. And that's how VARAM the Blessings was formed, and it gave me a lot of strength to talk to people about emotional handling techniques. It helped me to talk about food. It helps me to talk about the posture corrections, how you want to sit, how you want to talk, what kind of time you need to eat, எப்படி தண்ணி குடிக்கணுங்கிற வரைக்கும் we are teaching people. So as the teachers, as the principals, as the institution heads, I wish you all give that little bit of your time in your life. ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வேலையில், but love yourself, because the one who loves them the most can be the best person who can love others as well. So thank you so much for the opportunity. I wish you all a great success. இன்னைக்கு நீங்கள் வாங்குற இந்த அவார்டு வந்துட்டு it is because you have put all your efforts that shows your excellence. And today when you can get this, I think you can go globe and get so many multiple awards for which your body should be strong, your mind should be strong. So I wish you once again good luck and thank you for the opportunity.